Okay, so good day everyone. I am Karyo J. Lage and today I will be discussing about the agriculture under the International Business and Trade subject. Okay, so first is mag-focus ta og, og discuss sa agriculture and agreement on agriculture under the World Trade Organization. So first, agriculture is included in international trade because food and farm products are traded all over the world. So kabalo na magita na no nga ang mga products such as rice or fruits is gina-import and export around the world. So very common naman gid na siya nga trade all over the country. So, ang country mag-import and export sila og mga meat, fruits, and other farm goods. So, because of this, there must be rules to make a trading fair. So, before patuloy ta sa atong discussion, first let me read the objectives. So, of course, ma-explain ang agreement on agriculture o iyang mga purposes. Ma-identify po nato ang three main pillars and masabta nato ang tariff reduction and removal of non-tariff barriers. And of course, maklasify nato ang mga agricultural subsidies. It's because mura ni siya og naka-segregate in every different boxes. Naka-kuan pod siya og colors. And of course, ma-explain nato ang special provisions for developing countries. Okay, so first, unsa man ang or the overview or what is agreement on agriculture? So, ang Agreement on Agriculture or AOA is nag-took effect ni siya adtong January 1, 1995. So, nabuhat ni siya during the Uruguay Round. So, what is Uruguay Round reform? Mao ni siya ang major global trade negotiation involving many countries. So, nganong na-create man ni siya ang Agreement on Agriculture? It's because before 1995, agriculture was heavily protected by government. So, daghan countries ang gave large subsidies to farmers, used import quotas, o blocked foreign farm products. So, let's go back from the number one, ang gave large subsidies to farmers. Basta nag-wonder mo nga, nganong uh, bad thing man ang paghatag og large subsidies sa mga farmers nga kuan man unta siya murag benefits man unta siya sa mga farmers kay lagi makatipid sila sa mga gamit or sa mga tanom. Mabalaan ta na on the next slide. So with these three, nakakos siya og unfair competition. It's because ang rich countries pwede nila maprotektahan ilang farmers while the poor countries mag-struggle sila to compete. So, ni-exist dayon ning agreement on agriculture para ma-fix ni nga mga problems. So, ang main objective ra gid niya is maka-create og fair and market-oriented agricultural trading system. So, this means trade should be based more on supply and demand, not heavy government protection. Kay no, sad kaayo nga imbis ang government protection ang from the word protection unta ang government ang makahatag sa ato og harmonious trading, makakos na noon siya og problema. Okay. So, mao na ni iyahang mga 3K
reform areas. So, nag-focus din siya sa three major areas. We have the domestic support, market access, and export subsidies. So, first is we have the domestic support, the reduction of subsidies given to farmers. So, kaning domestic support, mo ni siya ang kwarta or tabang nga ginahatag sa mga farmers. The rule says countries shouldn't give too much. So it's fair for everyone. Kay some countries manggud gahatag sila og huge subsidies para ilang farmers makabaligya sila sa ilahang mga, let's say sa ilang mga tanom or crops nga barato kaayo. For example, mais. Maghatag lugar ang Maghatag sila og subsidies nga maghatag sila og mga hilo, free abono or ing ana. After din ana, pag tubo na tong ilang mais, instead nga pwede ibaligya nga tag 50 pesos, ibaligya na nila og 30 pesos. It's because nakasave naman sila ato ilahang mga hinatag nga mga subsidies. So, mapugos gid sila nga mabaligya nila og pinaka-cheap ang ilahang product. So, luoy ang mga farmers. It's because naghago baya sila. Kay without their hard work, wala bayay mabubunga nga mais. So, wala ra gyapon, murag wala gyapon sila nakabawi sa ilahang tinanom. And with that, it can hurt farmers in other countries. Kay murag kung inyo bitaw i-wide inyong pananaw, murag gaminaro, murag sige tagaan ta mga free subsidies para pagbaligya ninyo sa inyong mga crops is barato ra. And pagpalit atong barato, ibaligya na po nila og mahal. So, ang uban ang nakaginansya dili ang mga farmers, which is the original gid nga nagbuhat atong mais. The second one is the market access. So this is about letting farm products from other countries be sold easily. So countries should lower barriers like high taxes so trade is fair. Kay before manggod adtong 1995 guys, let's say mga 1994 and pataas, tag-as kayo og mga taxes ang ginahatag sa mga countries when there is a product nga mosulod sa ilahang sa ilahang country, dagko kay sila hinatagan og taxes. So with this, dapat gamayan lang. Kanang mura bitaw og kanang makatarungan nga patong. And of course, we have the export subsidies. So this is a money given to farmers to sell products abroad cheaply. So the rule says countries should reduce this so other farmers aren't hurt. So in this export subsidies is dapat if ang mga farmers magbaligya sila og ilang mga product in abroad, dapat makatarungan pud ang ilahang presyo kanang dili bitaw sobraan ra pud ka barato murag wala na sad sila'y ginansya nga madawat. So kaning tulo are included because these are the three main ways governments interfere with agricultural trade. So if kaning tulo are controlled, trade becomes more fair. Okay. So we have the trade rules, the non-trade concerns, and the special differential treatment. So when we say trade rules, mao ni siya ang it makes trade fair o ginapakusog nila ang old GATT rules. So it means it adds more rules specifically for farm products. Mo galing ginatawag siya agriculture, it's because farm products to make trade fair and predictable.
So, the second one is non-trade concerns. So, kani sila is ga-care ni sila about food security and ginaprotektahan nila ang environment. So, dapat mag-export or import kag ah, product nga hinlo pod nga kanang dili pod siya makadaot sa mga tao nga mogamit or mokaon. And then the last one is the special and differential treatment. So mo ni siya ang developing countries makaget sila og special help to support their farmers. So example aning mga developing countries like the Philippines, so ga-develop pa ta since mura bitaw og gina mura ga-try pa ta og pataas sa atong economic ba. So of course makakuha tag special help kay kanang kanang kailangan pa man ta og tabang dili pa man ta advance like the America or Russia, kailangan pa nato og tabang aron nga moangat pud ta. Okay, next is the letter B, which is the coverage and definitions. Okay, so in agricultural trade, the agreement on agriculture, well, dili nila gina-cover ang tanan. Kay from the word itself, agriculture ra gyud. Under ra gyud sa mga agriculture. So, under ra gyud siya sa mga certain farm products. So, kaning scope of application under sa Article 2, ang AOA ma-apply lang siya sa products nga naa sa Annex 1, which are called agricultural products. So, unsa man ning Annex 1? Kaning Annex 1 guys, mura ni siya og harmonized system or mura bitaw siya og code book nga gahatag siya og number sa every product. For like example sa kung gihatag the ang HS code sa Apple. So we have the 0808. So kung meron kag 0808, makabalo na rin ang mga country nga ay Apple ang ilahang ginapasabot ana nga number. So kani siya is it uses global system to clearly define which products are included. So, types of agricultural products covered. So, mao ni siya ang mga included kibali or naa sa Annex 1. Ito ilang code book kibali. So, we have the basic agricultural products which is the raw from products. So, naatay gatas, butter, and then eggs. And then the product derived from basic products, muna siya ang minimally processed goods made from raw products. So we have a bread, and then the butter, and then meat. And then the last one is processed agricultural products. So involved na ni siya og more preservative or mga processed goods like sausages and then chocolate. So still gikan gyapon sila sa farm products. So murag para sa sausage o gikan di ba na sila sa karne. Okay, so other products included is we have the wine, tobacco, the wool, and then cottons. So kani nga product are links to agriculture even if they are not food items. So dili man pud tanan farm agriculture is food lang na man pud niyo para sa ning wine, ilimnon, tobacco. And then napoy mga products that are not that are excluded because fall na ni sila under sa different trade agreement na. So like ani mga fish, salmon, dito na ni siya under sa mga fishery or like mga kanang focus gid sa mga isda murag sa dagat-dagat na muguna sila nga part.
So, muna sila ang included and ang excluded. Okay, so ang key aspects of the agreement on agriculture. Okay, so ang naa diri is mo ni yung mga agreement nga gaset sa mga general rules for trade-related agricultural measures. So kani ga-focus ni siya sa market access, domestic support, and export competition. So kaning mga rules nga ilahang ginapatupad is nani siya yung mga country specific commitments. So each country is naa sila yung mga tagsa-tagsa nga commitments nga kana nga country is kana ra po ilang commitment. So nakabutang ni siya or nakasulat ni siya in each WTO members. So naka-schedule o naka-form sila og integral part of GATT. GATT. Okay, next. So first is sa ilahang rule book kibali is we have the market access. And under ANA is we have the tariff only protection. So ang market access, pasabot ana is how easily, from the word access, how easily foreign agricultural products can enter a country. Kay before magud aning agreement or before magud agriculture on agreement guys is ang mga countries, gagamit sila og non-tariff barriers like mag-import og quotas, import bans, og variable levies. Or, So, nganong gi-remove man ni sila? It's because non-tariff barriers are unclear and unfair. So, ang government ang government manggod, pwede sila ditso-ditso og block sa imports anytime. It's because the government na gali, so so powerful gid sila. So pwede na nila maditso-ditso og block ang mga imports. So the agreement on agriculture nag-require sila that countries should replace them with tariffs only. So this is called tariff only protection. So, ang tariff is naka-appeal gid ni siya. It's because they are more transparent. So, everyone can see the tax rate and it is written in official schedules. So, makabalo gid nga, ay, maura niya kung bayaran. So, maura pud kay kung dili nimo makita, no, bayad-bayad ka nga, dili dayto makatarungan. So, with this, tariff-only protection, it makes the trade predictable and stable. So, ang mao din niya mga key effects of tariff-only protection. So, more transparent, predictable, and a stronger link sa domestic and international nga mga agricultural markets o greater reliance sa market forces. Okay. So, let's move to tariff reductions. So first, unsa man ning reduced tariffs or tariff reductions? Tungod kay dako man kaayo ang mga tariffs, pwede sila maka-block sa trade. So, ang developed countries like USA or Japan nag-reduce sila og tariffs by 36% over 6 years. And then ang developing countries mag-reduce pud sila og by 24% over 10 years. So makita ninyo ang difference no sa developed nag-reduce sila og 36 while sa developing is 24%. So ang developed kaning mo ni sila ang mga countries nga grabe ka advance or like dato na gid. Like daghan na kay sila og mga let's say mga kagamitan ba nga nakapadato sa ila. So the developing is like our Philippines, India. And then naapod ni siya
least developed countries or LDCs. So kani siya is least developed countries only needed to bind tariffs. So kani nga system guys, nag-exist ni siya para i-balance ang fairness. So ang mga dato nga countries which is the developed countries makareduce sila og more. While ang developing countries, or like the poor countries, are given more time and flexibility. Apil under na po ni less developed countries. Okay, so let's move to prohibition of non-tariff border measures. So under Article 4.2, prohibits agriculture-specific non-tariff barriers. Ngano man? Ngano ga prohibit man sila agricultural specific non-tariff barriers? It's because ang under sa Article 4.2 nag-ingon that countries cannot use special trade barriers like quotas or bans for farm products. Kay ngano man? If countries still block imports this way, then lowering taxes doesn't help. Kay only normal customs duties are allowed. So in short, kani nga rules mabuhat it make sure siya maka-make sure ta nga trade is fair and open for all countries. So, prohibition of non-tariff border measures. So, nganong allowed man ni siya? It's because ang normal customs duties like tariffs are permitted as border protection for agriculture. And then, ang important exception ani is under sa Article 4.2, dili sila gabawal sa non-tariff import restrictions that are consistent with JATT or other WTO agreements. Okay, so let's move to letter D, which is the Special Safeguard Provisions or the SSG. Now, even though protected na siya or like protection was reduced, countries still need protection in emergencies. That is why the special safeguard provisions exist. So, with this, it allows some countries to temporarily increase tariffs only if ang imports suddenly increase too much or prices suddenly drop. Kay kani siya ga-exist para maprotektahan ang mga local farmers from sudden shocks. So, but only 38 WTO members reserve this right. So, 38 lang ka members. And the domestic support, of course, the WTO classifies agricultural subsidies. Mo na ni katong tulo ka boxes guys with different colors. Okay. Let's move. Kani ding domestic support, kani sila ang mga subsidies given by the government para sa mga farmers. So nganong included man ni siya sa agreement on agriculture? It's because subsidies can make products cheaper. Mo na kung giingon gid previously di ba nga nganong bad thing man ang paghatag og sobra-sobra nga subsidy sa mga farmers nga kung boto na maayo man unta. It's because subsidies can make products more cheaper than the original price. So this creates unfair competition in global markets. So the WTO classifies them into 3 boxes with different colors.
Okay, we have the amber box, the blue box, and the green box. So kaning amber box, this one, muna siya ang subsidies distort trade. So ang example aning amber box guys is government ang government mag-set sila og high minimum price for crops. So nganong gina-reduce man sila? Because it encourage overproduction and affect global prices. So dapat ma-reduce gyud ni siya to make competition fair. The next box is the blue box. So, ang blue box subsidies, mo ni sila ang linked to programs that limit production. So, nganong allowed man ni sila? It's because gina-reduce gali nila ang overproduction. Since they are less harmful, they do not need to be reduced. So, ang box number 3 is the green box. So, mo ni sila ang mga subsidies nga ga-cause little or no trade distortion. For example, ang environmental protection, ang research, o disaster relief. So, nganong gina-allow man ni sila? It's because they support farmers without affecting international trade. So, that is why they are fully allowed. Alright. So let's move to the export subsidies. So export subsidies are generally restricted and are allowed only in specific cases. So kani export subsidies di ay guys, muni sila ang mga bayad to help farmers sell products abroad at lower prices. From the word itself, export subsidies is ang mga tabang sa pag-export or sa pag-adto sa laing country sa ilahang mga product. So nganong ginakontrol man ni sila? It's because pwede mo gud sila maka-create og unfair competition. So, a country can sell products cheaper internationally even below the real cost, di ba? Like overan na pud siya ka barato. And with this, it can hurt the farmers in other countries. Kaya magdili na sad makatarungan nga overrapod ka, barato ang ilahang mga product. So, under sa Agreement on Agriculture, export subsidies are strictly limited and regulated. So, ang purpose ani is para makaprotect og fair global competition. Okay, next is yeah. Balik ta. So, special differential treatment. So like nganong ang mga developing countries are given special treatment man like the Philippines and India. It's because wala baya sila we do not have the same economic power as developed countries like what I've said earlier nga paspas ra kay ang USA while kita is murag kung sa bata pa ang mga ang taga-USA gabike na without training wheels. While ang Philippines, ga-drive sila sa bike with training wheels. Kay mura bitog we are catching up pa ba? So kita like the developing countries ginahatagan ta og more time and lower reduction commitments. So ang agreement on agriculture ga-consider po sila og food security and environmental protection. So, with this, ga-show gid nga ang AOA ginatry nilag balance ang fairness and social concerns internationally. Alright, so let's move to the summary.
So again, ga-focus ni siya og mga three areas which is the market access, ang gina-replace nila ang non-tariff barriers with tariffs and reducing them. The domestic support is gina-classify nila ang mga subsidies katong tulo ka boxes. And then the export subsidies is gina-limit o gina-regulate nila ang export support and overall is kaning mga rules ga-exist ni sila para buhat og more fair trade on agriculture. And of course, ma-reduce ang over pod nga excessive government protection. Kay over pod nga protection is pero pwede bitaw sila magminaro na kay without kay wa kita wala ta kabalo nga gidula-dula na dayta nila hatag na silang subsidies o grabe nga hinabang kay aron pagbaligya pod sa mga farmers barato ra. Yung pagpalit nila gikan sa farmers ibaligya na pod ba nila sa lain. So pagbaligya nila is mahal na. So sila ang nabulahan while ang mga farmers is bankrupt. And of course, maka-promote sila og transparency. Kay like, kung mabutang gid dito, pila ra man gid ka rate nga taxes ang kailangan nimo bayaran dili pud manubra. And of course, maka-create pud siya og equal competition. So overall, ang government agreement on agriculture, it helps to create a more balanced and predictable global agricultural trading system. So overall gid, ang agreement on agriculture is more on fairness sa tanan-tanan. Madato man ka or mapobre nga country, dapat fair gid ang treatment. So these are my references from World Trade Organization. So that's it. That's the end of discussion and thank you for listening.